Next, we are going to see about the topic neurohypophysis. Okay, so neurohypophysis, it is a posterior part of the pituitary. Okay, so it secretes that two hormones, that is we called as one is a vasopressin antidiuretic hormone. Its working place is a kidney only. Next one is a oxytocin. Okay, so first one is a vasopressin. So vasopressin are antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. Okay, ADH, that is we shortly called as an ADH. In kidney tubules, it increases the reabsorption of water. ஓகே ஸோ கிட்னி டியூபில் வாட்டர் வந்து திருப்பி நமக்கு தெரியும் 150 லிட்டர் வந்து கிட்னி வந்து க்யூர் பண்ணும். பட் ஆனால் பிளட்டை வந்து க்யூர் பண்ணும். பட் ஆனால் இது வந்து ரீஅப்சர்வ் எவ்ரி திங் இட் இஸ் இட் நெவர் பி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் our body. Yes, Tama, but it is reabsorbed. The reabsorption of water, it is carried on by a kidney. It reduces the loss of water through urine and hence the name antidiuretic hormone. Okay, hence the name antidiuretic hormone. Okay, so uh, deficiency of that in a ADH reduces the reabsorption of water வந்து urine வந்து அடிக்கடி போயிட்டே இருக்கும். So it causes an increase the urine output, and that is we called a polyuria means what it is, increase the output of urine. Okay, this deficiency disease disorder is called diabetes insipidus. Okay, இது வந்து diabetes mellitus கிடையாது. இது வந்து இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சினால் வர்றதில்ல, ஏடிஹெச் டிஃபிஷியன்சினால் வர்றது டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ். ஓகேம்மா, ஸோ இதில் 2 கொஷின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று பாலிசூரியா, இன்னொன்று வந்து ஒய் vasopressin is called as an antidiuretic hormone. Okay, so we mark it as a 2 mark it is. Next one is oxytocin. It helps in the contraction of smooth muscles of uterus at the time of childbirth. Okay, smooth muscles வந்து contract பண்ணும். So childbirth டைத்தில் and milk ejection forms the mammary gland after childbirth. This is done by that in oxytocin. Okay, next one. So up to that we study that in what means it is in a thyroid, about it is a pituitary gland. So adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis secrete the growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotrophic hormone, gonadotrophic hormone, prolactin. Okay, so next one, neurohypophysis secrete the 2 hormone, vasopressin and oxytocin. Yes, Rama. So now we are enter into the next gland, that is a thyroid gland. Thyroid gland is composed of 2 distinct lobes lying one on either of the trachea. This is a trachea, so either side it is present. This is a gland, butterfly shaped gland. Okay, so in our neck also it is having likewise. The 2 lobes are connected by means of a narrow band of tissue known as the isthmus. This is the isthmus. This place we called as an isthmus. This gland is composed of glandular follicles. Okay, how it is made up of? It is a follicles, it is said, and by a cuboidal epithelium. The follicles are filled with a colloid material called thyroglobulin. Okay, what material it is present inside? That is we called as a thyroglobulin. And amino acid tyrosine and iodine are involved in that in a tyrosine amino acid. Amino acid involved means, okay, that is we called as a tyrosine and iodine involved in the formation of thyroid hormone. The hormone secreted by the thyroid gland. Okay, what are the secretion it is secreted mean? 2. One is a T3, T4. T3 means triiodothyronine. This is the tyrosine. Gland is a thyroid. This is a thyronine. Okay, so triiodothyronine, tetraiodothyronine, or otherwise it is called as a thyroxine. XINE. Okay, so this is a tyrosine. Okay, it is a tyrosine. It is a thyroxine.
okay, thyroxine. Okay ma, this is a very important hormone, both it is triiodothyronine T3 and T4, it is a very important. What is the function it is done by? That means its function is a very important in our body. So what are the function means? The first one is a production of energy by maintaining the basal metabolic rate. Okay, metabolism rate, it want to be maintained, helps to maintain normal body temperature. Okay, influence the activity of central nervous system. Okay, central nervous system means, you know that that is a brain and spinal cord. Then controls growth of the body and bone formation. Then essential means important for normal physical, mental and personality development. Okay, so it is otherwise is known as the personality hormone. Why it is called as a personality hormone? Because it is essential for maintain a normal physical, mental and personal development. So only it is called as a personality hormone. Mark it, this is a 2 mark. Okay, regulate cell metabolism. Okay, more to know, Edward C. Kendall in 1914 first crystallized thyroxine hormone. Okay, so அது அவர் தான் first crystallize பண்ணாரு. And Charles Harrington and Charles Barger identify the molecular structure of thyroxine in 1927. Thyroid gland requires 120 microgram of iodine every day for the production of thyroxine. It is needed. So iodine present salt we want to take, it is said. Okay, so thyroid disinfection. So if it is causing that in a disease, what disease it is? When the thyroid gland fails to secrete a normal secretion of hormones, the condition is called as thyroid dysfunction. Okay, so நார்மலாக அதோட கிளாண்ட் செக்ரேட் பண்ண முடியலைன்னா அதை நம்ம என்ன நேம் பண்ணுறோம்? தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன். இட்ஸ் லீட்ஸ் டு த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ். வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ்? Hypothyroidism, it caused due to that in a decreased secretion of the thyroid hormone. Okay, கம்மியாக சொல்ல ஹைப்போனா reduced amount, hyperna high amount. This is a common term in endocrinology. Hypo means reduced. Okay, hyper means it is a increased amount. Okay ma, so decreased secretion of the thyroid hormone. Then abnormal condition or simple goiter, cretinism and myxoedema. Okay, so all the three diseases it is explained here. The first one is a goiter. Goiter is caused due to that in a inadequate supply of iodine in our diet. நம்ம டயட்டில் iodine கரெக்டாக இல்லைன்னா goiter வரும். This is commonly prevalent in the Himalayan region due to the low level of iodine content in the soil. It leads to the enlargement of thyroid gland. So ஃபைனலாக என்னாகும்? தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து என்லார்ஜ் ஆகும். இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து என்லார்ஜ் ஆகும். விச் protrudes as in a marked swelling in a neck and it is called a goiter. And the disease தான் நம்ம என்ன நேம் பண்ணுறோம்? goiter. So cretinism it is caused due to the decreased secretion. This is also decreased secretion only thyroid hormone in children. The conditions are stunned growth, வளர மாட்டாங்க, mental defect ஆகும், lack of skeletal development இருக்கும், skeletal development வந்து இருக்காது, that's only it is, and deformed bones போனோட bone ஃபார்ம் ஆனது ஃபுல்லாக என்ன ஆகும்னா திருப்பி வந்து ரிடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். they are called the cretins. ஓகே, அவங்கள என்ன நேம் பண்ணுறோம்? cretins. next one is a myxedema. it is caused by deficiency of a thyroid hormone in adult. Okay, where it is deficiency causes means in a adult. It is in children, you know, it is for adult. They are mentally sluggish, increase in body weight. Okay, and buffening of the face and hand face and hand வந்து என்னாகும்? பஃப்னா என்னென்னா ஸ்வெல் ஆகும். அண்டு
எடிமாட்டஸ் அப்பியரன்ஸ். எடிமாட்டஸ்னால் எல்லா பிளேசஸும் முகம் எல்லா பிளேசஸும் என்ன ஆகும்னா வீங்கி தெரியும். அதாவது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம். ஹைப்போ தைராய்டிசம்னா டிக்ரீஸ்டு செக்ரிஷன் வி saw that. ஹைப்பர் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு செக்ரிஷன். ஓகே, ஸோ செக்ரிஷன் அதிகமாக இது வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன் இட் இஸ். ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த எக்ஸஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்டு hormone which leads to the grave disease. What disease it is created? Graves disease. Grave is a scientist name, so only it is mentioned likewise. Okay, the symptom of protrusion of that in eyeball, exophthalmia. Okay, so increased அதாவது கண் பார்வை வந்து கண்ணு அந்த ஐபால் வந்து வெளியில் வரும். இன்க்ரீஸ்டு மெட்டபாலிக் ரேட்டு, அவங்களுக்கு வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும். ஹை பாடி டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங் வந்து ப்ரொஃப்யூஸ்டாக இருக்கும். லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் அண்டு நர்வஸ். ஓகே, ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நர்வஸ் ஆவாங்க. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் ஒன் we are seeing a next video in parathyroid.